So hi everyone, today we have Haricharan here with us. Hi guys. Yes, so today we're just going to have a fun conversation about music, Margazhi and Mylapore. Yes, so good evening, and first of all we're very happy to have you here with us. Thank you. Thanks And Ananya. Thanks. yes. And Mylapore, like we're right here in the heart of Mylapore, and we all like this place being connected with music, artists, and all of that. We know that as a singer, you also have a connection with Mylapore personally. So could you tell us a bit about your connection with Mylapore? So I'm very much a Mylapore boy. Actually, இங்கே தான் ஸ்கூல் படித்தேன். ஸோ என்னோடய பாட்டி தான் பிரின்சிபலாக இருந்தாங்க அலமேலு. ஸோ மை மாம் வாஸ் அ லைப்ரரியன். ஸோ அண்ட் வி ஆல்சோ யூஸ் டு லிவ் இன் ராஜா அண்ணாமலைபுரம் பக்கத்தில் தான். ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சு சென்னைனா ஒரே ஏரியா மயிலாப்பூர் தான். ஸோ சாப்பிட்றதுலேருந்து பசங்களோட சுற்றுறதுலேருந்து சைக்கிள் பேக் டு ஹோம் எவ்ரி திங் வாஸ் மயிலாப்பூர். அண்ட் சின்ஸ் ஐ வாஸ் ஆல்சோ இன்டு மியூசிக், ஒரு சபாவில் போய் ஏறி கச்சேரி கேட்குறது, அப்புறம் கோவில் போகுது, வேண்டுதலானா எவ்ரி தேர்ஸ்டே வில் கோ டு கபாலி கோவில். ஸோ மயிலாப்பூர் இஸ் வெரி மச் ஆர் வேர்ல்டு. அண்ட் பக்கத்துலேயே பீச்சு. ஸோ எதுக்குமே வந்து இந்த ஏரியா விட்டு போனோன்னு அவசியம் இருந்ததில்லை. ஸோ வெரி மச் மயிலாப்பூர் பர்சன். அண்ட் ஐ ஸ்டில் ஒரு வாட்டி இந்த சைட் கிராஸ் ஆகும்போதும் இதோட ஒரு சாமே வேறு தான் டெஃபினெட்லி. So being in Mylapore and talking about how you grew up here, adellame paatittu vanditu as a singer அப்படினு பாக்கும்போது you've attended so many sabas. I mean you've gone to so many sabas and attended kacheris. So அங்கிருந்து did you get the inspiration to become a singer, or what sparked your journey into music? So my family they are not into music, but they have a huge liking for music. So காலையில் எழுந்ததுலேருந்து கேசட்டில் ஏதாவது ஒன்று ஓடும், பிளேயரில் ஏதாவது ஓடிட்டுருக்கோம். எம்எஸ் அம்மாவோட சாங்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது ஒரு பஜன், இல்லை ஒரு பக்தி பாடல், சம்திங் வில் பி கோயிங் ஆன் இன் த மார்னிங். அண்ட் என்னோடய அப்பா வந்து கொஞ்சம் பாடுவார். ஸோ அதனால் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு வந்து நிறைய he used to play me a lot of songs and teach me small tunes. கர்நாடிக் மியூசிக் மட்டும் இல்லை, கசல்ஸ், சூஃபி, முகமது ரஃபி சாரோட சினிமா பாடல்கள் அண்ட் டிஎம்எஸ் சாரோட தமிழ் பாடல்கள் எல்லாமே எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அப்படி தான் வந்தது இந்த மியூசிக்கோட கனெக்ஷன். அண்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ ரியலி ஹேட்டட் கோயிங் டு கிளாஸ், யூனோ, பிகாஸ் ஐ வில் பி தி ஒன்லி பாய் அமங்ஸ்ட் 10-15 கேர்ள்ஸ் அந்த ஒரு கர்நாடிக் கிளாஸில். எனக்கு பிடிக்காது, எப்படியாவது வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னு இருப்பேன். பட் ஸ்லோலி ஐ என்ஜாய்ட் சிங்கிங் அண்ட் தி அட்டென்ஷன் ஐ காட் when I sing something. எல்லாரும் கேட்பாங்க, கை தட்டுவாங்க. ஸ்கூலில் வந்து ஸ்பெஷல் இதெல்லாம் கிடைக்கும், அட்டென்ஷன் கிடைக்கும். அண்ட் we can bunk classes and go somewhere. இங்கேயும் இல்லை, பக்கத்தில் ஸ்கூல் டே ப்ராக்டிஸ்க்கு தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து it brought a lot of interest in music and I wanted it to take it more seriously. அது ஆஃப்டர் ஸ்கூல் தான் I realized, okay, there is something like a future in music அப்படின்னா ட்ரை பண்ணலாம். So it should have been nice to be the star of the schoolங்கிற மாதிரி with singing, is it? Yeah, it was a very memorable time. That's nice. So do you recall the first song that you ever sang, or what was the first song? எங்கள் அப்பா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு சாங் ஞாபகம் இருக்குது. அதுதான் நான் முதல்ல எங்கே போனாலும் டே பாடுறா அப்படின்னா இந்த பாட்டு தான் நான் பாடுவேன். ஸோ எனக்கு அது ஒன்று தான் தெரியும். அது வந்து பாபநாசம் சிவன் சாரோட மயில் வாகனா வள்ளி மனமோகனா, மயில் வாகனா வள்ளி மனமோகனா, சரவண பவ வரமருள்வாய் வா வா, மயில் வாகனா வள்ளி மனமோகனா. It's a song based in Mohanam Ragam. So that's so beautiful. Yes. So ipo as you sing and all of that, how do you connect with the music that you sing? Like what's your personal connection with music? I seem to have gone into a zone where I enjoy exploring the notes in a song. அது வந்து I used to just listen to someone and reproduce it. But now I feel that என்னோட வாய்ஸ்க்குன்னு ஒரு ups and downs இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி I try to make it into my own
song, my own style, and I try to give it. And especially வார்த்தைகளோட உச்சரிப்பு அதெல்லாம் it's very very important to me. And தமிழ் அப்புறம் மற்ற லாங்குவேஜஸ் பாடினா கூட அந்த கிராமரை புரிஞ்சுக்கிறது, அந்த ஸ்லாங்கை புரிஞ்சுட்டு பாடணும். ஸோ I make sure that I convey that feeling to the audience or whoever's listening to it. So நான் என்ஜாய் பண்ணுற அந்த நோட்ஸை வந்து அவங்களும் என்ஜாய் பண்ணணும். That's nice. So we've seen you sing in multiple languages and all of that. So do you think, like, do you try to understand the language and then go to singing, or how do you do that? It is not possible for me to understand the whole language, but once they give me a song, I try to learn the tune and the notes, and then I also ask them to explain the meaning of each line. So that adu vandu, see, each song is, there is a one liner for every song. ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை மொத்த தடவை பார்க்குறான் அப்படின்னு இருக்கலாம். பட் ஆனால் அந்த பாட்டுக்குள்ளே அந்த ஒரு பல்லவி இட் குட் மீன் சம்திங், சரணம் குட் மீன் சம்திங் எல்ஸ். ஸோ ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் த சாங் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் இமோஷன். ஸோ ஐ மேக் ஷுர் தட் ஐ கெட், இப்போ தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடா, ஹிந்தி எனக்கு தெரியும். பட் மற்ற சவுத் இண்டியன் லாங்குவேஜஸை வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது. ஸோ அதை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ டு டூ ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தட். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So you've started as a Carnatic singer, and now you've moved to singing different genres of music and getting into all of that. How has that shift from Carnatic singing to the other genres? It was very tough, very very tough. Not only one-way shift to go back into classical, and maybe naalik oru kacheri pandrena, how to unlearn what I've learned in cinema. So it's both ways. So it is very very hard. I have learned from various amazing gurus, Carnatic music, எல்லாமே இந்த ஏரியா தான். ஸோ அவங்களையும் வந்து நம்ம புண்படுத்தக்கூடாது. பிகாஸ் Carnatic music is a very என்ன சொல்கிறது, ஒரு பயசான ஒரு ஆர்ட். ஸோ சினிமா இஸ் கன்சிடர்ட், சினிமாவில் பாடுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். டெஃபினட்டாக கர்நாடிக் மியூசிக்கே நீ இருந்திருக்கலாம், ஏன் சினிமா போய் கெட்டு போகிற அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. பட் நான் வந்து அந்த மியூசிக்கை வந்து ஒரு மியூசிக்காக பார்த்து ஐ ட்ரை டு டூ மை ரொம்ப ஒப்சீனாக லிரிக்ஸ் இல்லாமல் பாட்டு பாடுறது. ஐ ட்ரை டு கீப் போத் சைட்ஸ் ஹாப்பி. அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டைல் பாடும்போது என்னோட குரு கிட்ட நான் அந்த மாதிரி பாட மாட்டேன். ஐ வில் சிங் இட் லைக் ஹவு he or she taught me. அண்ட் சினிமாவில் போனால் அதுக்குன்னு வேறு ஸ்டைல் இருக்குது. சார் நீங்கள் ரொம்ப கிளாசிக்கலாக பாடுறீங்க, கொஞ்சம் மாடர்னாக பாடுங்க அப்படின்பாங்க. ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸை அது it took me a lot of time to switch between this and this. டக்குன்னு ஸ்விட்ச் பண்ணணும். It was a huge learning, but நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் it was possible. So இப்போ like you've told, இப்போ வந்துட்டு from those days having the shift from Carnatic singing to singing in films and all of that, people who are usually Carnatic singers, அது சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தவங்க வந்துட்டு they always have this thing like Carnatic musicனா பாட்டு, பக்தி பாட்டு மட்டும் தான் பாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு saying is something that they've always taught us throughout. So அப்படி ஒரு situationல வந்துட்டு being surrounded and moving to singing with film songs and all of that, how was that stereotype broken, or is it still there? Definitely it is broken now. See, classical music is a form of singing. Bhakti is one aspect of it. அந்த ராகம் பேஸ்ட், அந்த இதெல்லாம் சாகித்யம் பேஸ்ட்லாம் வந்து கடவுளை வந்து ஓவர் யுவர் காட் குட் பி, அவங்கள வந்து போற்றி பாடுறது, அவங்களுக்காக இது பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பாகம்தான். பட் இப்போ கிளாசிக்கல் மியூசிக்கில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டேக் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் சஞ்சய் சுப்ரமணியன், டிஎம் கிருஷ்ணா அவர்கள், அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை விட்டு இந்த பாட்டை வந்து ஒரு தமிழ் இசையில் எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஒரு இயற்கைக்கான பாடலுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஒரு மோட்டிவேஷனல் சாங்க்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும், அதாவது பக்தி இல்லாத ஒரு கான்செப்ட். பட் ஆனால் இன் கிளாசிக்கல் மியூசிக், ஏன்னா கிளாசிக்கல் மியூசிக் இஸ் ஸோ ரிச் இன் த ராகம்ஸ் அண்ட் த மேத், த தாளம் ஆஃப் இட். ஸோ அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து பக்திக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு காதுக்கு நல்ல ஒரு இசையை கொடுக்கணும்னா we can use Carnatic music for those concepts as well அப்படின்னு. இப்போ பாரதியார் பாட்டே எடுத்தோம்னா பாரதியார் பாட்டில் நிறைய வந்து பக்தி கிடையாது,
There's nothing about God. It's about living your life in a particular way and to be patriotic. So அதெல்லாம் வந்து சொல்றதுக்கு Carnatic music is a great tool. Do you think devotion, that bhakti plays a bigger part, or does art, kalai, play a bigger role in Carnatic music? There is a two-way answer for this. நிறைய பேருக்கு அது வந்து அவங்களோட லைஃப் பொறுத்து இருக்கும். So there could be someone who's really devoted to a god or bhakti or whatever devotion. அவங்களுக்கு அதுதான் பெருசா தெரியும். Those are able to come out of this and see this as just music. And ஒரு ராகம் பாடுறோன்னா ஒரு அமெரிக்காவில் ஒரு கச்சேரி பண்ணும்போது when we are singing to the white American or a black American there, அவனுக்கு பக்தினா என்னன்னு தெரியாது, but he somehow touched by the notes. அந்த மாதிரி வாதாபி கணபதிம் பஜேஹம் வா, இது அவனுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியாது, யாரை பற்றி பாடுறோன்னு தெரியாது, but it somehow touches him. Oh man, that sounded so good, we should jam sometime அப்படின்னு வந்து சொல்லுவான். So I want people to be more open-minded with respect to classical music. இது வந்து ஒரு ஹிந்துவிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே மட்டும் அதை அடக்காமல் அதை வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் மியூசிக்காக பார்க்கணும். ஜஸ்ட் லைக் ஹவு ஹிந்துஸ்தானி இஸ், ஆர் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் இஸ், ஆர் Algerian pop is, or whatever could your world music genre could be. So now do you think, like singing into films and all of that, do you think that this classical style of music is of a major part with your singing into other genres, or how do you see it? How do you like manage to package an entire composition? Like, does classical music weigh there? Yes, I feel that every singer or every musician should learn a traditional art of singing, be it Carnatic or Hindustani or Western or anything. Because அது வந்து ஒரு மியூசிஷியன் ஒரு சிங்கர்னா யூ ஹாவ் டு கீப் யுவர் வாய்ஸ் இன் டியூன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு, வார்ம் அப் பண்ணுறதுக்கு, டு ஜஸ்ட் செக் ஹவு குட் யூ ஆர் டுடே, இன்னைக்கு வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கே வி நீட் சம் சார்ட் ஆஃப் ஒரு ரூல்ஸ் வேணும். ஆமாம். ஸோ அதுக்கு கிளாசிக்கல் மியூசிக் ஹெல்ப்ஸ். பட் there are a lot of people without any formal training who are able to sing so well. But I still feel to sing till when you're 70 or 80, உங்கள் வாய்ஸ் உங்களுக்கு தாக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னா you need to keep practicing some sort of traditional form of music. So I still keep classical very very at the center of my training. நான் என்னதான் வந்து நாளைக்கு if I go and perform with A.R. Rahman sir on stage doing a completely Western number, this classical training is what I do in the morning before I go to stage. So the warm up pandradhukla, it keeps the muscle, after all it's just a muscle, the vocal cord. So you just have to warm up like how you warm up before you do your actual workout in gym. You have to warm up your muscle. So classical music adhukku use panikalam. Do you see yourself as a classical singer, as a Carnatic singer, or as a playback singer? Like, having said it's been a part of you, but what do you see yourself as with a majority? It's a very tough question. I feel cinema is just it is just ஒரு பாகம் தான். It's all about glitz and glamour. It's about actors, stories, and இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the shelf life of a song is so less. ஒரு பாட்டு ஃப்ரைடே ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா we are forgetting it on Monday. Only some songs are ரொம்ப நாள் நிற்குது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கிளாசிக்கல் மியூசிக் இஸ் வாட் ஐ வுட் லவ் டு பி அசோசியேட்டட் வித் த்ரூ அவுட் மை லைஃப். பிகாஸ் அது தமிழில் ஒரு வேர்டு இருக்குது, பிராச்சீனமான ஒரு மியூசிக் அப்படின்னு. இட்ஸ் பிராச்சீனம்னா இட் இஸ் அ வெரி யூனிக் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் வெயிட்டேஜ் இன் இட். ஸோ அது வந்து தட் இஸ் த ரியல் மியூசிக். அண்ட் த வே யூ ஆர் ஏபிள் டு put your creativity with that kind of music is what I would like to be associated with till when I can still sing. So, and I think saying classical, it has the word classic there, so True. That's going to remain classic always. It has stood the test of time. Neenga yosu pathina it's centuries old. Kandipa. So like
this being a part of your life and all of that, what made you have that shift from classical music to other types? Oh yeah, மெயின்ஸ்ட்ரீமாக கர்நாடிக் மியூசிக் கச்சேரிஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போது டிவி ரியாலிட்டி ஷோஸ் வேர் இன் ஃபேஷன் அப்போது, நாட் த ரீசன்ட் ஒன்ஸ். அப்போது வந்து சன் டிவியில் சப்தஸ்வரங்கள் வரும். தேர் இஸ் அ ஷோ கால் ராகமாலிகா, விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பியூர் மியூசிக் பேஸ்ட் ரியாலிட்டி ஷோஸ். அண்ட் அதுக்காக அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அதில் வந்து டிவியில் வந்தால் 4 பேர் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சினிமா பாட்டு கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். Okay. So lot of people, Subhashri Tanikachalam, Abaswaram Ramji sir, எல்லாம் நிறைய பேர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. They have taught me so many songs, and then they have explained how great Sushila Ma is, how great TMS sir is, how great PBS or all the other yesteryear singers are. So அப்படிதான் அந்த ஷிஃப்ட் ஆச்சு டு சினிமா. ஓ ஓகே, சினிமா ஐ ட்ரைட். ஓ இதெல்லாம் ஒரு ஃபீலிங், ஒரு அழறது ஒரு ஃபீலிங், லவ் இஸ் அ ஃபீலிங், ஒரு இன்ட்ரோ சாங் இஸ் அ ஃபீலிங், ஒரு சோக பாட்டு இஸ் அ ஃபீலிங், ஒரு சாங்கில் பண்ணலாம். அண்ட் அதை வந்து ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் இன் மை ஓன் டைம். என்னோட பியர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அது ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் ஐம் கம்ப்ளீட்லி லவ்விங் இட். I think with your exploration and all of that, your music has touched so many lives, and it's inspiring the younger generation to come up like that. So when we see that sort of music as an inspiration, like when you were at a younger age, what was your inspiration to come up with more music like this, or what was that inspiration that you had in your life with music? My inspiration was, see, I chanced upon cinema actually, and நான் பாடின பாட்டு 4 பேருக்கு it made people happy. Like they say, sir, நான் உங்கள் பாட்டு கேட்டேன், I really miss my father. It was about the song called Ariro, Deva Tirumala பாட்டு. So இந்த மாதிரி சாங் வந்து it touches people. Okay, so my voice is actually making someone happy and giving them a good time. அப்படின்னா why shouldn't I explore it? Should make more people happy. அப்படிங்கிறது தான் it inspires me every day. And music is, எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி, it's an ocean, and we are only doing 0.00005% of it. And அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். கான்ஸ்டண்ட்டாக புது மியூசிஷியன்ஸை மீட் பண்ணோம். உலகம் பூரா ட்ராவல் பண்ணி அங்கே இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸோட ஜாம் பண்ணோம். அண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மை ஓன் மியூசிக் வித் தெம். I think that is the ultimate. ஏன்னா cinema is still you are doing work for someone, but only when you come up with an album of yours or I make music, I will actually know my capacity. So adukalathukkum na. So how is it like matching with the style and the learning techniques? அது வந்து generation wise உங்களுக்கு அந்த shift தெரியும்ல. So in the younger generation, what do you see there as a shift with music? Oh, it is actually very, very shocking. A lot of things have changed. No one listens to songs more than 3 minutes nowadays. And ஒரு சாங் ஃபுல்லாக டாப் டு பாட்டம் யாருமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. They have such less attention span, I feel. I think it's because of the social media age and Instagram reels. அதோட டைம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னால the trends are changing, which is also good. I'm not dissing it. It's a trend change which I think it's very alarming for me, because I like to, now I come from a generation where we used to listen to like 10-15 minute songs, long songs. Yeah. And ஒரு விஷயத்தை திருப்பியும் repetitionல பாடி I've enjoyed. But nowadays audiences, they don't have that patience. இப்போ டக்குன்னு விஜய் சாங் அப்படின்னு கத்துறாங்க. விஜய் சாங்கை பாட ஆரம்பிச்சா in 1-2 minutes they get bored and we'll have to switch to something. So I feel that is one very striking difference in today's generation. But they are all சின்ன வயசுலேயே வந்து they are செம்மையாக கலக்குறாங்க. Like Sai Abhyankar, who's just 20-21. Yeah. I think he's just 21 years old, but he's doing everything. அந்த வயசில் நான் வந்து அடையார் ஆனந்த பவனில் சமோசா சாப்பிட்டுட்டு
So இது மாதிரி like you said இப்போ the younger generation or the generation that's coming up அப்போ வந்துட்டு they did not have the patience to listen to one song continuously அப்படிங்கும்போது when you're performing live we've seen you're performing a lot of concerts these days and the crowd and the gaze that it's getting. How do you manage to maintain the audience on loop with your performance? Like do you have changes that goes there on spot or how do you manage to keep the attention of the audience there? I try to gauge the audience. ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு ஒரு டெமோகிராஃபி இருக்கும். லைக் இஃப் காலேஜில் போனால் ஒரு ஏஜ் குரூப் அண்ட் அவங்க கேட்குற லாங்குவேஜஸ்ன்னு இருக்கும். அண்ட் ஒரு பப்ளிக் கான்சர்ட்னா இட்ஸ் மச் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒரு கான்சர்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது. ஸோ ஐ ட்ரை டு டூ மை மார்க்கெட் ரிசர்ச். ஐ கெட் மை மேனேஜர் அண்ட் ஒரு சின்ன டீம் டு லைக் இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இந்த இடத்துல பண்ணாங்க, வாட் கைண்ட் ஆஃப் க்ரௌட் கம்ஸ், எதுக்கெல்லாம் கத்துறாங்க, எதுக்கு வந்து ஜோன் அவுட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி தான் ஐ புட் மை செட் லிஸ்ட். அண்ட் என்னோடய செட் லிஸ்ட்டில் வந்து மோஸ்ட்லி இட்ஸ் மை சாங்ஸ் அண்ட் தெர் ஆர் சம் ஃபேவரட் சாங்ஸ் ஆஃப் மைன், மற்றவங்க பாடின பாட்டு. ஸோ என்னோடய சாங்ஸில் வந்து ஒரு 10-15 மட்டும் I'll keep it as a constant. Then I'll keep shifting things around it, in and around it. And luckily நான் நிறைய தமிழ் பாட்டு பாடினது தெலுங்குலேயும் வந்திருக்கு. ஸோ I'll just keep the language also ready in case துளி பதிலாக சிறு கேட்டாங்கன்னா சிறு பாடுறாங்க. What are the constant songs that you have in your set list, or what always stops that list that you don't miss? Of my songs? Yes. Sona Pariya from Marian, Tuli Malayai Vandale, Alagiye, Pukale, Ayayyo Anandame, இந்த மாதிரி நிறைய சாங்ஸ். ஸோ லைக் யூ செட் இப்போ வந்துட்டு கம்மிங் டு மார்கழி அப்படிங்கும்போது வந்துட்டு திஸ் இயர் we've seen you come up with this பக்தி through harmony அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்துட்டு we've seen. What's the story behind that? So Saindavi and I, we go way back. She's still younger to me, but she was in Chettinad at the ashram and Apolinde we've been friends singing together. And she is very popular in the performance of devotional songs. If you have followed her sacred chants and all that. Yes. So எனக்கும் வந்து அந்த zone ரொம்ப பிடிக்கும். Because devotional songs வந்து it's a little easy listening for the audience. Carnatic classical வந்து it's very ரொம்ப போல்டாக இருக்கும் and it's very சில பேருக்கு வந்து புரியாது. For first time listeners it's different thing. Yes. ஸோ நான் வந்து we just did ஒரு வென் டயக்ராம் மாதிரி போட்டோம். இந்த மாதிரி பாட்டுனா ஓகே, பக்தி இஸ் காமன், ரெண்டு பேரும் சேர்றோம், ஸோ நல்ல ஹார்மனி. ஸோ லெட்ஸ் மேக் இட் நாட் ஒன்லி ஜஸ்ட் அ மிருதங்கம் அண்ட் அ வயலின், let's try to add a keyboard, let's try to add something out of the classical loop, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் we thought of this bhakti and through harmony concept. So என்னன்னா the idea is devotional ஓட தாண்டி mass devotional songs. அதாவது ஈவன் அவுட் சைட் சென்னையில் வந்து டிவோஷனல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே, எல்லா கோவிலுக்கு வெளியும் ஸ்பீக்கரில் போடுற பாட்டு. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பாடலை வந்து எடுத்து இந்த சீசன்லேயும் என்ன ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது, இப்போது வந்து ஐயப்பன் சீசன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு அந்த மாதிரி ஐ டுக் வெரி வெரி பாப்புலர் சாங்ஸ், டக்குன்னு ஆரம்பித்த உடனே எல்லாரும் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி. So இப்போ like Margazhi coming in and all of that, what are you looking forward to seeing this season? Sabha food. What's your favorite? To be frank, everything. I've tried everything. All the Sabha பின்னாடி பேக்யார்டில் என்ன நடக்குது எல்லாத்தையும் போய் சாப்பிட வேண்டியது, அதான் வேலை. பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி the music. I'm so excited to see that எவ்வளோ புது டேலண்ட்ஸ் வராங்க ஒரு வருஷமும். அண்ட் இப்போ வந்து சின்ஸ் they're also scouting talents from the US and from abroad, and இப்போ இருக்கிற generation who's learning Carnatic music there, அவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் இட்ஸ் அமேசிங் how for example Sriram is
is one of the biggest examples. Yeah. ஏன்னா அவர் வந்து ஃப்ரீமாண்ட்ல பிறந்து வளர்ந்த ஒரு பையன். கர்நாடிக் மியூசிக் எப்படி பார்க்குறாரு, அவர் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு, அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் அந்த மாதிரி ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு அ லாட் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ். Nice. So as these younger talents come up, do you think the essence of Carnatic music and the originality, is it being held on, or is there a shift in that as we see as well? There is a very healthy shift. Okay. That shift is good because Carnatic music is not, this was not the Carnatic music 50 years back. Yeah. And it was not that 100 years back. So a shift is always going to happen. அது நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. It will change according to the times. பட் ஆனால் அந்த சாண்டிட்டியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அந்த பக்தியை வந்து உண்மையாக இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து as long as we respect the art and the purpose of it, it's fine. I feel that's the, but a healthy shift is good. Okay. With this healthy shift and all of that, like we see we are coming up with a lot of innovations with AI and all of that. Yeah. Do you see AI taking a part of that Carnatic music, or is technology playing a part in taking up the Carnatic music? Of course. I feel, see, 1950s and 1960s there used to be mic-less concerts. Ennoda taatave, he was an organizer of concerts in Shastri Hall. He used to have a sabha called Alapana. Yes. So the concept is there's only one mic for the whole stage, and that mic will pick up the whole music. Yeah. So அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ look at what's happening. The technology has improved so much. We are able to do sound check and a rehearsal before a concert. We are able to import such amazing mics and mixer boards for our concerts, and ஒரு சானிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியாது. முன்னாடிலாம் அப்படி முடியாது. ஸோ ஐ see technology definitely helping people, because இங்கே இருக்கிற குருஸ்க்கு வந்து there are thousands of students all over the world because of softwares like Zoom and மற்ற teaching capabilitiesனால. AI is also going to play a huge part because AI is very, very fast. It's learning a lot. Yes. And it's finishing songs for us. In cinema, ஒரு சாங்கை வந்து 30 seconds compose பண்ணி you're able to give it to a software called suno.ai, and it's finishing that song for you till the 4th minute. Okay. So அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது it's actually very scary, and it's as long as we use it for the good purpose, it's going to help us a lot. I think AI, we can use AI to do all the menial jobs. Yeah. Like for example, ஒரு பாட்காஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா you will be recording 2 people for 3-4 hours. அதை வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து he has to sit for so many hours. AI is doing it now in 3 minutes. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து we can make AI do it, but leave the creativity to the human. Got it. Yeah. So இப்போ வந்துட்டு நீங்க சொன்னீங்க like your granddad had the sabha and the performance during that time was completely different. இது மாதிரி what is your favorite memory that you recall of Margazhi or your performance? Definitely the nervousness before every concert. என்னதான் இருந்தாலும் classical music is something which really intimidates me a lot. ஒரு கிளாசிக்கல் கச்சேரி பண்ணோன்னா அதுக்கு முன்னாடி வர டென்ஷன் வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். சினிமாலாம் ஐ கேன் ஈஸிலி பெர்ஃபார்ம். நான் ஒரு வருஷத்தில் 200 ஷோ கூட பண்ணுவேன். பட் ஆனால் ஒரு கச்சேரி வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா வருமா, அந்த நர்வஸ்னஸ் வந்து இட்ஸ் அன்மேட்சபிள். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து மெமரிஸ் இருக்குது. டென்ஷன் படுத்தி கடைசியில் கச்சேரி நல்லா முடியும் போது யூ ஹாவ் தட் ரிலீஃப். Correct. And then when your family and your friends and people from the media, they come up to you and ரொம்ப நல்லா பாடினீங்க, உங்களோட ரிவ்யூ நான் நாளைக்கு எழுத போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போதெல்லாம் ரொம்ப I'll be really happy. Those memories are very, very That's special nice to me.
So, like talking about music and performing with live music and all of that, if you had to like describe Margazhi, Mylapore and Madras in one raga or a song, how would you like patch it up together? Okay, this is a very cheesy song. Okay. Cheesy song கிடையாது. It's about the Mylai கற்பகாம்பாள். ஸோ அதனால் கற்பகமே கண் பாராய், கற்பகமே கடை கண் பாராய், திருமயிலை கற்பகமே கருணை கண் பாராய், திருமயிலை கற்பகமே கடை கண் பாராய். Dedicate this song to Mylapore. That's nice, that's nice. So what are your, coming to one small quick rapid fire round, what are your, no, it's going to be fun and very easy. So what are your favorite go-to places, something sort of that. So what is your favorite place for coffee in Mylapore? Sangeeta. Your go-to destination? My home, my parents' home. That's nice. அது ஒன்று இருக்கு. Your favorite memory of Mylapore? Favorite memory of Mylapore, basically hanging out, after school around the tank. Yes. And having a softy ice cream and having chat and meeting friends. சைக்கிளில் சுற்றுறது, பஞ்சர் ஆகி சைக்கிளை தள்ளிட்டு போகிற அந்த மெமரி. மயிலாப்பூர்னாலே எனக்கு தெரிஞ்ச அதுதான். நவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் மைட் ஹவ் கம், பட் இப்போவும் going to temples and meeting my friends and time போகிறதே தெரியாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல. ஸோ தட் இஸ் கண்டிப்பா. கோச்சிங் கிளாஸ், all that. Yeah, like you said, the Mylapore tank is your favorite place. You have some sort of memory there. So சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் Mylapore பார்க்கும்போது, what's the difference that you see in this place? Lot of one ways. True. So I don't know where to go, which side to go. I need to follow maps. Yes. I am a Mylapore boy, but ஆனால் இப்போ maps பார்த்து தான் போக வேண்டியிருக்கு. That is one major change. Lot of things have changed, but அது ஒன்று. And also it's very much the same, I feel, and it's been so safe even in floods போது, சுனாமி வந்த போது இந்த தண்ணியெல்லாம் அவ்வளோ தேங்கலை. It's because of the construction in those times, and I think in that way I think Mylapore is really great. Your go-to food place in Mylapore? Okay, if it's modern food, I'd love Pumpkin Tales, Beachville Coffee Roasters, Sandy's. நிறைய இடம் இருக்குது. If it's South Indian, ராயர்ஸ் மெஸ் இருக்குது, சங்கீதா இருக்குது, காலத்தியோட ரோஸ் மில்க் இருக்குது, கற்பகாம்பாள் மெஸ் இருக்குது. So who's the one artist that you're looking forward to either perform with or watch them performing this season? Balachandra. He plays the Veenai and he also sings. I think he is a force to reckon with. He is going to go, he has an amazing future. In the ரொம்ப சின்ன வயசுலயே he's exhibiting godly talent. Okay. And I'm a huge fan of his, and music மட்டும்தான் அவன் life. And I hope he really becomes big, and whenever he starts playing I just go into a trance. So I'm really looking forward to him this year. That's nice. So like we've seen you coming up with Bhakti with Harmony, and we've seen one concert of it. Similarly, we are actually looking forward to the other concerts that you have in lineup for this season. Thank you. So we hope to see the best. Thank you so much, Ananya. It was great having you with us. Thank you for joining us today. Thank you. Thank you. Pleasure being here in this legendary place and talking with you and your team.